Good afternoon, dear parents and families of HES Academies, and welcome to another family engagement broadcast on Friday afternoons. Before we go into our presentation by Access, ASAP's team with Miss Maysoon Mattar, the health educator from Access Community Health and Research Center, I would like to share with you a few announcements. Number one, the golf outing fundraiser for the athletic departments of SIA, UA, and ULA is coming very soon on June 17. There are few tickets left. It's $85 per golfer, $300 for foursome, and you get lots of free stuff with that. Prizes, contacts, raffle, swag bag, and more, lunch, and uh, more than all, you get to actually support while playing golf and enjoying it, support the HES Academy and the Educator All right, sorry about that. I had a little technical difficulty, and we're back online. And thank you for staying with us. So that was the golf outing. A few tickets left for the fundraiser for the athletic departments UA, ULA, and SIA. Another announcement for you is that student governments of Universal Academy, Universal Learning Academy, and Star International Academy have been visiting University of Michigan, Ann Arbor, and this is an ongoing relationship with the Center Student Government of University of Michigan. But the nice thing about it this time is that alumni students who graduated from Star International Academy and other schools, they are the ones who are leading these tours for our current students, which is amazing. We're going to have a video out next week about that, so stay tuned for it. And finally, today you received an email. If you are on the email list of your school, you received an email about summer sports camps. Yes, Star International Academy is holding summer school sports camps during the summer for your children. And as an HES Academy parent, you get to sign up for it first before we publish it publicly. So get that opportunity, use that opportunity. The link is in your remind message and also in your email box. Without further ado, I'd like to introduce to you Ms. Maysoon Mattar, who's going to talk to us about preparing your youth for a post-high school life. إعداد الشباب لحياة ما بعد المدرسة الثانوية. The presentation is in Arabic and English. And also we have with us from Access, Rauha Abu Urabi. Rauha, are you there? Yes, I am. My name is Rawa. Rawa, sorry. Okay, It's okay. Rawa is with us from, and it is Abu Urabi, right? Correct. Correct. And Miss Matar is going to introduce you further where you can share your message with the community. Clear. Thank you so much. Thank you, Wissam. Yeah, I would give the floor to
Rawa, do you hear me? Yes, I am. Yeah, would you like to go first and talk Yes, about your program? yes. Rawa is one of the supervisors in Access, and she'll here to talk to you about her program and share some information with you. Go ahead, Rawa. Yes, thank you for giving me this opportunity to explain just what the purpose of our program and why we are now increasing our outreach to the community, to the parents, in regard to some changes on a state level about the Medicaid benefits. So, as I'm not sure if parents or any individual are hearing or reading about the Medicaid unwinding. In a very short explanation, Medicaid unwinding, it's mean that state now decided that during the COVID, people who were eligible for state Medicaid benefit and non-eligible, they were all of them because of the emergency of the COVID. The state gave full coverage for those individuals for 2 years. Now the state decided, voted, and decided and make a decision that's no longer people are not eligible for Medicaid full coverage is gonna be receiving it because the emergency ended, which is mean there is gonna be redetermination. People are gonna be receiving letters رح يوصلهم رسائل بتشرح انه انتم حيصير في رينيو للكيس تاعكم. يعني الكيس وركر حتدخل وتطلع على هذا الكيس وتعمل decision about your eligibility على الميديكيد، whether الانكم بدها تطلع على الانكم، بدها تطلع على الاميجريشن ستاتس، و based on this decision will be made. كل الناس رح regardless، كل الناس بدها توصلها رسائل وبعدين القرار. هلا نحن بمرحله الرسائل، يعني قربنا للناس تبلش يوصلها reddetermination form، يعني تجديد الاوراق للميديكيد. فالاهم شيء نحن عم نطلبه منكم ميك شور انه المعلوماتكم تكون كلها ابديتد بالبورتال. اذا عندكم اكونت على الاونلاين او حدا ساعدكم بالاكونت، ميك شور انه الادرس يكون صح، الارقام التليفون اللي بتخصكم تكون مزبوطه، كلها تكون مزبوطه. اذا ما قدرتوا انتم تعملوها، بتجوا عندنا نحن البرنامج يلي انا اي سوبرفايز ذا هيلث نافيجيتور بروجرام. هيدا البروجرام مخصص للناس لنساعدهم بالميديكيت ابلكيشن وبالاوباما كير ابلكيشن. سو بليز ريتش اوت، لانه اذا الادرس تاعونكم والفون نمبرز تاعونكم منهم مجددين، رح يوصلكم الدينايل او التجديد الاوراق بوقت بترم معينه وانتم ما تردوا عليهم، معناتها رح يقطعوا لكم الميديكيت وانتم مش عارفين. وممكن بهيدي الحاله انتم تكونوا عاملين موعد لعمليه لزياره حكيم، ما بدنا اياكم انكم تقعدوا بلا تامين. والهدف من انه اذا بتحبوا اكيد اكسس على طول بخدمه الناس بهذا المواضيع وباكثر من مواضيع. بس بالنسبه لبرنامجي المنيح فيه انه انت اذا طلعت او ستيت قلبت الميديكيت لك على الامرجنسي، نحن حالا بنقدر نعبي لك على الاوباما كير حتى ما تقعد بلا تامين. هذا الهدف من من اني انا دخلت بس لاعلم الناس، لنطور ولوسع شوي الاوتريتش تاعنا للناس. نحن موجودين هون اكسس، تخدم وين كاوني، ماكوم من اوكلاند كاوني. تقدروا تجوا على الاكسس ان بيرسون بنشوفكم، او بتلفنوا على 313 216 2200 تطلبوا موعد، او تطلبوا حدا يرجع يتلفلكم باك بالمواعيد. So please يعني feel free to reach out at any time بالنسبة لهذا الموضوع. Thank you, Ms. Abu Arabi. I just shared your information and phone number on all the academies, social media. So if you have any question about the Medicaid updates taking place, if you need help in renewing or updating the information, please, if you don't know how to do it directly, please contact Access the Health Navigator Program, Ms. Rawa Abu Arabi, at 313-216-2200, and they will provide assistance.
for you. Thank you, Ms. Rawa. Thank you so much. I appreciate the opportunity for me to speak. Thank you. Thank you. Yeah. Bye-bye. Ms. Mattar, Thank you. you can start your presentation. Thank you. Thank you so much. Thank you, Rawa. Thank you, Wissam. Hello, everyone. Today I'm going to be presenting in both Arabic and English, as Wissam has just said. حكون أحكي بالعربي وبالإنجليزي presentation. So today's topic is about how to prepare youth for post-high school life. كيف بدنا نهيئ أولادنا لحياة ما بعد الهاي school. So as we know, high school is very hard phase in our kids' life. However, the phase that's coming after this, after high school, is very important and very critical because it's going to impact the future of our kids. So we want to make sure as kids, as teens, as parents, that our kids get all the information needed to make a wise and a sound decision regarding this critical phase. And we as parents, we want to make sure that we provide all the assistance or the backups that needed to make our kids feel confident that they're taking the right decision. So today احنا حنحكي عن الحياة ما بعد الثانوية العامة، مرحلة الجامعة. احنا بنعرف انها مرحلة كتير مهمة لانها حتأثر على مستقبل الأولاد forever, like it's their future، مستقبلهم. فعشان هيك احنا كآباء، كأولاد، كشباب، لازم انه احنا لما ناخذ قرار بما بيتعلق بهالمرحلة هاي لازم نكون واثقين 100% ونحن عم ناخذ القرار الصح، لانه هذا القرار حيأثر على مستقبلنا. So first we're gonna discuss what are the options that we have or our kids have. Some kids, they think that they don't have any option. The only option is for them is to go to a 4-year college. This is the misconception, or this is the mainstream perception that most of our kids have. However, it's not necessarily accurate. So أول شيء حنناقشه هنا إنه شو الoptions، الخيارات المتاحة لأي ولد أو شاب أو بنت خلص الثانوية العامة. The first option is to join a 4-year college. This option, of course, most people prefer, however, which is good. However, we need to understand as teens and as parents that we need to prepare for this option. This option starts preparing for this option. It starts the day our teen gets into high school. It starts from the freshman year through their senior year. They need to be aware that colleges will be looking to their work, to their transcript. They'll be looking at their grades, their failures, their retakes, the suspensions, if they've ever been suspended in school, any summer classes, summer courses. So they need to be aware that these things will count and will affect the college's acceptance, whether they're going to accept our kid or not. So أول خيار للأولاد هو خيار الكوليج ل4 سنين. معظم الأولاد بيفتكروا إنه هذا هو الخيار الأوحد عندهم. هو واحد من ضمن خيارات كثيرة. خيار كويس معظم الأولاد أو الشباب بيختاروه. لازم يكونوا واعيين إنه لما هم بدهم يختاروا هذا المجال إنهم الشغل عشان يصلوا لحلهم أو للجول تبعهم، للهدف إنهم يدخلوا الجامعة اللي بدهم إياها، بيبدأ من أول يوم هم بينضموا للهاي سكول. لأنه الكوليج، الجامعات حتطلع على الترانسكريبت، العلامات، هتطلع على علاماتهم، هتطلع كم مرة أخذوا ريتيك للنفس كلاس، عادوا الكلاس، كم مرة رسبوا أو they didn't pass a class، إذا في أني توقيف أو يعني suspension صار من المدرسة. هذه كلها الكوليجز will take into consideration when they make their decision. الجامعات حتطلع هذه الأشياء وحتاخذها بعين الاعتبار لما ياخذوا قرارهم. الخيار الثاني they can take adult education classes, which definitely make mainly it's like community college. Some kids they don't want to go for 4 years. It's too long for them. They don't want to pay the tuition that a 4-year degree entails.
they think they don't want to do this. So the option for them is to go to community college, especially for those who they have not decided yet what major they want to major in, what career they want to have in the future. They're still exploring, they're still learning about other stuff. So community college is a good thing because it will give them the opportunity to take various classes and decide the direction they want to take without committing to a certain program. الخيار الثاني لليوث أو للتين إنهم يروحوا على community college. هذا الخيار كويس للشباب أو للشباب اللي مش عارفين exactly لسه شو بدهم يدرسوا، شو الجوب، الشغل اللي بدهم يشتغلوا. فبروحوا على الكوميونتي كولج، فرصة كويسة لأنهم يتعرفوا على ياخذوا كلاسز مختلفة لعند ما يعرفوا أي كلاس هم بحبوا، أي كارير هم بدهم يمتهنوا في المستقبل. بهيك ما بيدفعوش مصاري الكلاسز اللي هم بيدفعوها في ال 4-year degree، وبيعطوا نفسهم وقت أطول إنهم ياخذوا القرار الصحيح. The other option is to earn a career training certificate. Some people or some teens, they don't want to spend 4 times in college anymore, or they don't want to spend the tuition that they need to pay for a 4-year degree. So we need to understand that not all careers require a 4-year degree. Some careers, such as radiology technician, dental hygienists, and technology experts, they require a certificate, which is a 2-year certificate. For people who still debating, who do not know exactly if they want to go that route or the other route, they can go to earn a certificate. And again, any certificate or any class that they take in a community college, they can always transfer it to a 4-year degree. So الخيار الثالث هما إنهم ياخدوا certificate. الcertificate بأخذهم 2 سنين، وطبعا في community college أو مش 4-year degree college معناته إنه التويشنز حتكون أقل. برضو بتديهم فرصة إنهم هم يكونوا متأكدين إنه هذا هو الكارير اللي هم بدهم إياه المستقبل. وأجين إذا هم قرروا إنهم يروحوا ل 4-year degree بعدين، إنهم قرروا إنه هذا هو الكارير اللي بدهم إياه، بيقدروا يحاولوا كتير من الكلاسز اللي أخذوها towards a 4-year degree. The other option is to get an internship. Internship, usually it's unpaid. However, it's a tremendously great opportunity for teens to have like a kind of hands-on experience. They start right away into the job market. They have this real life experience, and they get to test whether they like this career or not. And again, once they are sure, they can go back to college and apply to this career and join a school. الخيار الثالث انهم ياخذوا internship زي تدريب. عادة بتكونش مدفوعة، ما بيدفعوش، لكنها فرصة كتير جيدة للشباب اللي لسه مش عارفين إيش الكارير اللي بدهم يمتهنوه لما يكبروا. فهي بتعطيهم فرصة أنهم يدخلوا على سوق العمل وياخدوا تجربة عملية، أو بيقدروا يشوفوا إذا هذا هو الكارير اللي بدهم إياه ولا. ودائما of course بيقدروا يرجعوا دائما على الجامعة ويتخصصوا بهذا التخصص، بس بيكونوا على الأقل واثقين إنه هذا التخصص اللي هم بدهم إياه. The last option they have is to take a gap year. Gap year, to some parents, it's a concern. They think like, what are they going to do with this gap year? But to other teens, it's a good choice. It depends on their situation. For example, they want to travel abroad, or they want to start their own business, or they want to just get more information about the different colleges. Some research shows that students who choose to have a gap year ended up doing much better than those who directly went to a 4-year degree or directly went to any of the other options without being sure that this is the career that they want. So it's worth considering depending on the situation of each teen. الخيار الرابع هو أنه كتير من الطلاب بيختاروا أو بيفضلوا أنهم ياخدوا سنة راحة
إنهم يرتاحوا خلال السنة. قضوا 12 سنة ما بين elementary middle high school، فبدهم ياخدوا السنة راحة. maybe إنهم هم يسافروا فيها أو يبدوا their own business، يشوفوا شو في options تانية لهم. بعض الإحصائيات أو الدراسات بيّنت إنه الطلاب ياخدوا gap year مش قرار سيء، في بعض الأحيان بيكون قرار سليم في حالات معينة. إذا هم مش متأكدين إيش الكارير اللي بدهم إياه، إذا هم محتاجين هذه الفترة النقاهة لإلهم، they can always ممكن إنهم يختاروا إنهم ياخدوا سنة راحة. وكتير من الجامعات بتقبل بس وبتعطي إمكانية للطالب إنه ياخد سنة راحة أول سنة. فهذه كلها options مفتوحة للطلاب. So now if we want to discuss how kids can decide on a career, they learned what option they have. How do they make sure that this is the career that they want? This is the decision, this is the right decision they want. Whether they want to go for education, medical, engineering, nursing. What are the questions they need to answer before to make sure that they are making the right decision. هلا حنغطي الأسئلة اللي لازم كل شاب وفتاة يسألوها لنفسهم قبل ما يقولوا إنه إحنا قررنا إيش الكارير اللي بدنا إياه، عشان يكونوا متأكدين إنه هذا الكارير هو الصح. The first question: is the work dangerous or physically demanding? Is it too much? Does it include or does it entail too much work? Am I physically capable of doing this? Some students or some people, they prefer office work, 9-to-5 job behind their desk, working on their laptops. This is what they want. So when they get to decide or to think or consider their career, if this is what they're looking for, they don't want any physical effort involved, they need to take this into consideration. However, other people say, no, I hate to sit like 7 or 8 hours a day. I prefer some physical activities involved. So هذا قرار، يعني هذا السؤال الأول لازم يجاوبوه، إنه هل العمل اللي أنا بدي إياه واللي أنا بطمح له هل فيه جهد فيزيكال جسماني؟ بعض الطلاب وبعض الناس بحبوا إنه وظيفة مكتبية، يكونوا قاعدين ورا ديسك ورا كمبيوتر like الاي تي programmers مثلا، هم هدول بحبوا هيك، بحبوش إنه يكون في أي physical efforts. بعكس ناس تانية لا، بتقول إنه أنا بزهق إن أقعد 7-8 ساعات ورا مكتب، فأنا بدي some physical efforts involved. فهذا لازم يكونوا عارفينه وواعيين قبل ما يعملوا قرار بالنسبة هل الكارير هذا بيتطلب physical efforts ولا لا، هل هم أوكي مع إنهم يتطلب physical efforts أو لا. The second question is, what classes do I need to take in school and college to be able to have this career? As we know, like some degrees requires core classes in math. The student need to be honest with themselves, or teen need to be honest. Do I like math? Am I willing to study or take classes in math? Am I good in math? Reflecting on their classes during high school probably is a good criteria for them to judge whether they like math or not. But they need to be to answer this question openly and clearly, because if they don't like science and they decide to go, for example, for medical school, it's going to be hard for them. So السؤال الثاني إنهم يشوفوا شو التخصص بيحتاج. هل بيحتاج مواد علمية؟ هل هم كويسين بالمواد العلمية؟ هل بيحتاج مواد رياضيات؟ هل هم كويسين بالرياضيات؟ هل بيحتاج humanities وأشياء اجتماعية؟ لازم يكونوا واقعيين في إنهم هل هم حيقدروا ينجحوا بهيك مواد أو بهيك كلاسز، لأنهم بدهم مش يصعبوا الأمور على حالهم، يعني إنه بدهم ينجحوا بالآخر المطاف، الجول تبعهم إنهم ينجحوا. The third question: what rewards and satisfaction are likely to be found in this occupation? What rewards, like do I feel happy or do I feel passionate about this? Do I feel self-fulfilled when I do this? Like
doctors, they help people, they save lives. This some kind gives them a sort of self-satisfaction or self-fulfillment. Some other people, they like to be engaged in the community, help community, raise awareness. So they need to be aware what kind or how this job is gonna reward them and give them this sense of fulfillment and accomplishment. السؤال الثالث اللي لازم يسألوا لأنفسهم إنه كيف هذا الكارير أو هذا البوزيشن أو هذا الشغل حيحقق لي ذاتي أو حيخليني حاسة إنه أنا بقدم شيء لمجتمعي، بقدم لي للناس. كدكتور for example بيعالج الناس، بينقذ أرواح، حدا تاني بيختلط مع المجتمع، بيساعدهم، بيقدم لهم مساعدات. فكل واحد بحس بشيء من تحقيق الذات إنه هو عمل إشي مهم. فلازم هذا إنه الإحساس يكون موجود لما الولد أو البنت تختار الكارير تبعهم أو تبعه. So what are the opportunities of advancement in this occupation? Again, another question إنه كيف ممكن أنا أتقدم في هذا البوزيشن؟ هل في بيطرح لي مجال للتقدم؟ What the employment outlook in this occupation? How does it look? I'm gonna finish a 4-year degree. I want to make sure that the market, the job market is in demand for this type of work. So again بدي أفهم إنه أنا لازم أفكر إنه أنا حتخرج، هل سوق العمل بيتطلب تخصصي ولا لا؟ Also, I need to know about the starting salary, and it's a good idea to see other people who've been working in this position or in this field like for 10 plus years. Are they satisfied? Are they making good money? Because at one point, our kids are going to be independent, and this career is going to be their source of income. So لازم كمان يسألوا إنه على قديش حيكون الدخل تبعهم اللي حيجيهم من وراء هذا الشغل، لأنهم حيكونوا مسؤولين عن عائلة وعن أنفسهم، فلازم يكونوا مطمئنين إنه هذا بيدخلهم دخل كويس. Also, they want to ask about work hours. Does it require travel, overtime? All these things they need to be aware of. برضه لازم يسألوا عن إذا الwork hours، ساعات العمل هاي هو بتتطلب night shifts or no، بدهم يشتغلوا بالليل ولا لا، لازم إنهم يسيبوا المدينة أو الولاية اللي هم فيها يروحوا ولاية تانية ولا لا. So all these things or all these factors or these questions factor in when it comes to make decision about career. كل هاي الأسئلة تلعب دور إنه الولد أو البنت لما يقرروا بالنسبة لمستقبلهم. في هنا resources career.org بيديكوا عن different careers, what people get to say about each career. Another website, fastest growing occupations، إيش الكارير اللي عليها demand كتير، عليها طلب كتير. في another website بيحكي عن السالري، كل واحد كل position قديش بيدفع أو قديش how many or what is the income that each person can generate out of this occupation، قديش salary بندفع لهدول occupations. So what parents can do to help their kids prepare for college? إحنا دورنا كأباء شو ممكن نعمل عشان نهيئ أولادنا help them أولادنا to join college؟ شو إحنا ممكن نعمل عشان نخليهم يفكروا بالكوليج ونساعدهم ياخذوا القرار الصحيح؟ The first thing we need to do is talk about college. We need to start the conversation early on. Parents should use their power of influence and start a conversation with their kids about the interest, the career, the colleges that they dream to join at early age. لازم نبدأ المحادثة أو الحوار مع أبنائنا بسن صغيرة. We don't want to wait till they are in their junior year or senior year to start asking them, what are you planning to do? No, we need to start it early on. Why do we want to do this as parents? Because this would help us or help the child to be open to discuss and ready to have this discussion when time comes and they need to make a decision. So أول إشي لازم نبدأ الحوار على سنة بدري أو على عمر صغير أو عمر يعني بمرحلة
عمرية صغيرة. ما بدناش نستنى لما هم بيكونوا بآخر سنة بالهاي سكول أو قبليها أو بالجونيور يير عشان نبدأ. وليش ليش إحنا بدنا نعمل هيك؟ عشان نديهم فرصة إنهم يفكروا في أي قرار أو في أي situation بمرقوا فيه، يشوفوا إذا هل هم قادرين على شو الأوبشن اللي بدهم ياخذوه. هل بدهم يروحوا على 4 year جامعة 4 سنين، ولا يروحوا على certificate سنتين، ولا على community college الأول. وإن إحنا نبدأ الحديث معهم مبكرا، نديهم فرصة إنهم يفكروا بهيك أشياء، بهيك options. The second one is make school your partners. As a parents, we want to enlist teachers, counselors, career development specialists in school as our partners whenever we need help, whenever our kids need help, whenever we see like they're not doing good in their classes, we need to seek help from those people. So we need to have good communication and good connections with them. الشيء الثاني اللي احنا كآباء ممكن نعمله إنه احنا نعمل تواصل، نخلق تواصل بيننا وبين التيتشرز، المعلمين، الكونسلرز، حتى في career development specialists متخصصين في تطوير الذات وتطوير المستقبل للأولاد. ممكن إحنا نتواصل معهم، reach out to them، نسألهم عن أي قرار أو عن أي شيء بخص الأولاد. The other thing we can do is to be involved in our kids' choice of classes. We need to help them to make the right decision about classes, because at the end of the day, they need to meet certain requirements in order to be able to graduate high school. So we want to make sure that they do meet these requirements. Also, when we start this early conversation with them, we can kind of help them to pick classes that can help them to determine what career or what school they're gonna join. برضو احنا ممكن نساعدهم في اختيار الكلاسز في الهاي سكول. السبب في هيك أو الفكرة بهيك إنه إحنا لما نبدأ الحوار معهم عن بدري، إنه إحنا ممكن نساعدهم إنه ياخدوا كلاس معين، أي يشوفوا كيف بيعملوا فيه، إذا عملوا فيه كويس، إذا حبوه، هذا بيساعدهم إنه كيف شو المستقبل أو شو الكارير اللي حيستخدموه في المستقبل أو اللي حيختاروه في المستقبل. إذا هم اختاروا science for example and they liked it, if they chose science classes and they like it, so probably they want to consider going to some colleges that require science classes. If they take science classes and they didn't like it, so probably it's not a good idea for them to go to classes or to schools that require advanced science classes. ممكن احنا نساعدهم في اختيار الكلاسز، لانه هيك بيساعدهم انه شو السكول اللي حينضموا لها في المستقبل. اذا اخذوا كلاسز ساينس وما حبوش الساينس، معناته انه مش حيختاروا مدارس تتطلب مواد علميه او مواد ساينس. فهيك لما احنا نساعدهم باختيار الكلاسز في الهاي سكول، بنساعدهم انهم يكونوا قادرين انهم ياخذوا قرار اصح وقرار افضل بما يخص بالجامعه اللي حيختاروها او التخصص اللي حيختاروه. Also, we need to be educated as parents about college costs. We need to be aware of the different financial resources, FAFSA, financial aid, scholarships. We need to be aware of the deadlines for each of these resources. Are we eligible? Are our kids eligible for these resources? All this will help also our kids and help us as parents to determine what colleges our kids will be joining. العامل التالي في إنه إحنا نساعد أولادنا إنه إحنا نكون عارفين قديش التكاليف اللي حتكلفها الجامعات، نكون عارفين شو في financial aid، المساعدات المالية الموجودة هناك، في scholarships للأولاد. إحنا نكون عارفين بالقوانين والرولز والديدلاينز من المواعيد عشان ما نضيع عليهم فرص. عشان نكون عارفين كل هيك أشياء بيساعد الأولاد برضو إنهم ياخدوا قرار صحيح بما يتعلق بمستقبلهم. The next one is to watch your kid performance. If we notice as parents that
our kids have difficulties in doing their homework, they're missing classes, they're not performing well in school. As we said earlier, if they want to go to a 4-year degree, they need to maintain good GPA. They need to maintain good grades, because this is going to be part of their admission requirements to any schools. So we need to help them, again, reach out to teachers, counselors, and see what's going on. برضو العامل الثالث انه احنا لازم اذا لاحظنا اي اختلال في التقدم او في التطور الاكاديمي لاولادنا، احنا عارفين انه الدرجات، الحضور، الغياب بيقرر اي جامعه حيروح عليه. الجامعات بتطلع على الترانسكريبتس تبعتهم، فلازم احنا نتدخل ونشوف التيتشرز، انه نشوف ايش بيصير غلط مع اولادنا. Also to encourage involvement in extracurricular activities. College look for extracurricular activities such as music, sports. We need to, it's not only important for college, it's important for them as kids. We want to make sure that they develop good, or they have good grades, good transcripts, but also we want to make sure that they develop good personality, that they'll be able to handle the stress of this life in college. We're going to be talking about this in a minute, but getting involved in extracurricular activities is very important to for our kids to develop mentally, emotionally, even physically. So العامل الأخير اللي احنا ممكن نساعد فيه أولادنا إنهم احنا ندمجهم بنشاطات خارج المدرسة مهمة. إدراجهم في هذه النشاطات مش بس هي جزء من الأشياء اللي بيطلعوا عليها الجامعات لما بيختاروا الطالب، بس هي برضو أصلا مهمة له للنمو العقلي، العاطفي، الاجتماعي. بتخليه بتطور الماتوريتي، بتطور شخصيته، بتطور نضوجه، بتخليه قادر على إنه يعيش أو يتعدى يخوض مرحلة الحياة، مرحلة الحياة ما بعد الهاي سكول بطريقة أكثر صحية، ويبعد عن أي قرارات خاطئة. So we talked about the options. We talked about our role as parents in helping our kids to make the right decision and prepare them for college after high school. Now we're going to talk about whether our kids are ready to join school or not. And when we talk about how ready they are, we're going to talk from different aspects, from different prospects. The first, from college prospects. So هنتكلم عن مدى جاهزية أولادنا للكوليج، للجامعة. هنتكلم عنها من وجهات نظر مختلفة. أول شيء من وجهة نظر الجامعة لما بتيجي تطلع على الأولاد ليختاروا أي شباب ليقبلوهم عندهم، في كرايتيريا معين، في عناصر معين. So the first one, we're going to talk about whether our kids are ready or not from college perspectives. College admission. For college admission, what do they look for when they want to decide if they're going to accept this application or no? They're looking for GPA, ACT, or SAT. Some kids, they don't have a good GPA. They still have chance to set off this difference by scoring high in ACT or SAT. Also, maintaining good GPA and SAT or ACT score could be helpful in receiving scholarship. It's going to increase their chances to get good scholarships. So من وجهة نظر الجامعات الGPA أو علاماتهم بامتحان الSAT أو بامتحان الACT مهم كتير، لأنهم كما قلنا إنه الجامعات بتطلع على هيك علامات وبتقرر جزء من تقريرهم إذا هذا الشاب أو الصبية حينقبل عندهم، بيعتمد على هدول على الماجيك فورمولا هاي اللي هي الGPA الACT أو الSAT.
هيك الجامعات منظورها to how ready our kid is. برضو بيلعب دور بالscholarships، بالمنح. العلامات الجي بي اي والاس اي تي والاي سي تي بتقرر اذا هياخدوا منح او لا. The other factor, how if they are taking advanced classes or not. Usually colleges, they love to see AP classes or IB classes on students' transcript. They want to see, like, part of how they get to decide if this youth or this teen is ready to join college. Were they trying to challenge themselves during high school? Were they trying to put extra effort and reach up and beyond what school requirements or school requires them to do? They like to see AB classes, IB classes. Also, they like to see extracurricular works like sports, music. They want to see, like, teens or youth being involved in leadership position or leadership activities, like clubs, what their position in this club was, what the role they were playing, were they involved in volunteer work, were they working during their high school. All these are factors colleges get to look at in order to decide if our kid is gonna be ready to join their classes or their school or no. So بالنسبة لوجهة as ما قلنا الكوليجز، حكينا على الجي بي اي. أيضا بتطلعوا على الكلاسز، الدروس. هل عندهم AP classes, advanced classes؟ هل عندهم IB classes, international baccalaureate classes؟ بالنسبة للجامعات بحبوا يشوفوا على الترانسكريبت أشياء زي هيك، لأنه هيك هم بيقرروا إذا التين ريدي إنه هو ينضم لجامعاتهم أو للسكول عندهم أو لا. بحبوا يشوفوا إذا عندهم رياضات، أنشطة، فالنتير، تطوع. هيك أشياء كتير مهمة بالنسبة لهم. Also هذا من منظور الجامعات. هلأ من منظور الشباب نفسهم، كيف هم ممكن يقرروا إذا هم ready للجامعة أو لا. How can a question teen must answer before decide on college? Before ما يقرروا على college, they need to find answers for these questions. The first question, they need to know what they are looking for in this college, why they're choosing this college, why they're choosing the school. The first question they want to ask, does the school have the major that they are interested in? This is how they get to decide if this is the college they want to join or no. السؤال الأول إنه هل الجامعة هاي عندها التخصص اللي أنا بدي إياه أو لا. إذا الجامعة ما عندهاش التخصص، so it's not، مش option عندي، مش خيار بالنسبة لي إني أنا join هاي الجامعة. So if this college doesn't have the major that I'm interested in, so it's out of my calculation. It's not one of my options. The second question they need to answer, does the school have strong program in this major? What is the school rank nationwide? This is important because they want to make sure that they receive good education, and they want to start comparing this program with other colleges or with other universities that have the same programs. السؤال الثاني، هل لدى المدرسة برنامج قوي في هذا التخصص؟ وما هو ترتيب الجامعة أو البروجرام هذا، البرنامج هذا على الناحية الوطنية، يعني من ناحية المدينة أو على مستوى الستيت أو على مستوى البلد كله. وهيك بيعطيهم فرصة إنهم هم يقارنوا التخصص هذا مع تخصصات تانية. The next question, do they want in-state or out-state school? Can they afford out-state school? السؤال الثالث إنهم هل هم بفضلوا يروحوا على جامعة في الستيت ولا خارج الستيت? What each situation implies. Can they afford money for out-state college? What if, for example, if they want to go out-state college, they should not be looking
for or at in-state colleges. السؤال اللي بعديه إنه هو هل هم بفضلوا إنهم يروحوا على جامعة داخل الولاية أو خارج الولاية؟ إذا هم بفضلوا أو ظروفهم بتحتم عليهم أو هم بدهم يروحوا على جامعات خارج الولاية، معناته إنه هم مش هيطلعوا على، مش المفروض إنهم يطلعوا على الولايات على جامعات داخل الولاية. ولازم يكونوا فاهمين إنه هل هم خارج الولاية هل هتتطلب مصاريف أكثر، هل هم قادرين على توفير هذه المصاريف. The next question, do they want to attend college with diverse population? Is diversity important for them? This is a very important question. Are they capable of, do they enjoy a more diverse college community? For some people, they don't like it. For some people, this is one of their top requirements to go to a more diverse college community. السؤال الثالث اللي هم لازم answer يجاوبوا عليه، هل يريد الالتحاق بكلية فيها تنوع ثقافي وعرقي ولا لا؟ هذا سؤال مهم، لأنه بعض ما بحب بينما البعض بحب، فلازم يكونوا هم صريحين ويجاوبوا هذا السؤال، لأنها بتقرر على أي جامعة هم حيروحوا. Are they planning to live on campus? Are they planning to live on campus or off campus? If they plan to live on campus, maybe it's a good idea to go and visit this campus ahead of time to see, is this what they're looking for? Do they like it? We need to go to check the dorms. Is this what they're expecting? They need to be concerned about how safety the campus is. All these are questions they need to know or how to answer before making a decision. السؤال الأخير أو السؤال التالي إنه هل هم بيحبوا يعيشوا بالكامبس ولا حيعيشوا برا الكامبس؟ إذا هم حيعيشوا بالكامبس فكرة كويسة إنهم يروحوا يزوروه ويشوفوه، يعني هل هو الكامبس هل هو اللي بيتوقعوه ولا لا، يشوفوا الدورمز سكن الطلاب، يبحثوا هل المنطقة آمنة ولا مش آمنة. كل هذا they need to get to find answers before making a decision. Also, they need to know if their parents are going to contribute to their tuitions or not, because it plays a role in making decision. بدهم يعرفوا كمان إذا أهلهم حيساعدوا في دفع tuitions ولا لا. في هنا website. This website for College Board is very helpful for parents and students. Students definitely use it to get more information about colleges, keep track of their transitional progress towards college. ويب سايت كويس للتينز وللأهالي إنهم navigate، إنهم يتعرفوا عليه. collegeboard.com. It's a good idea then to make spreadsheet and compare colleges. After they make like a list of the colleges that are possible for them to join, it's a good idea to list them down and start navigating or start seeing the pros and cons. بعد ما يجاوبوا كل الأسئلة هاي ممكن يعمل سبريد شيت مع كل أسماء اليونيفرسيتيز اللي هم لقوها ويبدوا يقارنوا. فهذه طريقة حلوة أنها ممكن تساعدهم ياخذوا القرار المضبوط. The third perspective to see if our kids is mature enough or is ready enough to join college or no is to test their maturity. How do we want to test their maturity? العامل الثالث اللي احنا ممكن نقرر من خلاله إذا الطالب أو الطالبة مستعدة إنهم هم يخوضوا تجربة الحياة ما بعد الحياة الجامعية هي مستوى نضجهم. And that's وعشان هيك احنا قلنا من الأول بداية إنه مهم إنهم يدخلوا برياضات وأشياء غير مدرسية عشان تنمي، مش إنه لأنه كويسة على الترانسكريبت وبس، لأنها حتنمي شخصيتهم، حتنمي نضوجهم، حتساعدهم إنهم يكونوا يخوضوا المرحلة هاي بطريقة أحسن. So the first thing we want to consider when we see how mature our kids are, we want to make sure, we want to test their ability to cope with hard feelings in life. For example, if they failed the test, for example, how would they react? Would they be upset, angry, raged, or
they just will go to the gym and try to get these anger feelings while working out. If they cannot cope with these stressful moments or stressful situations, it's a red flag for us as parents, because definitely they're going to go through tough times during their college life. So we want to make sure they know how to handle their problems on their own, how to handle or how to cope with their hard feelings. And also we want to make sure that they are capable and mature enough to handle their and resolve their problems without someone else's involvement, like their parents. They need to be able to advocate for themselves. They need to be able to stand up for themselves. اول شيء ممكن احنا نستخدمه نشوف انه هل اولادنا ماتشور انف ولا لا، انه نشوف كيف بيتعاملوا بحالة الغضب. اذا هم مثلا ما عملوش كويس بالتست بامتحان او they failed the test، كيف ممكن انهم يتصرفوا؟ هل يصيروا غضبانين ثائرين ولا بروحوا مثلا على الجيم بحاولوا انهم يعملوا ورك اوت عشان ياخذوا كل الطاقة السلبية كل الغضب اللي فيهم يطلعوه في شيء تاني؟ هل لو هم مرقوا في مشكلة بيعرفوا كيف يحلوها، ولا بيسألوا حدا تاني، بيطلبوا تدخل حدا تاني زي أهلهم؟ إذا الأولاد ما بيعرفوش كيف يتعاملوا مع غضبهم أو مع شعورهم الصعبة، بيعرفوش كيف يحلوا مشاكلهم لحالهم، بدهم أهلهم هذا يساعدوهم في حل المشاكل. هذا إشي يعني بخلينا concerned، قلقين إنهم هم ممكن ما يقدروش إنهم يخوضوا تجربة الحياة ما بعد الجامعة بطريقة صحيحة. The other question we want to see, or the other thing we want to test, can our teen take full responsibility for self-care? And when we talk about self-care, we refer to their ability to make appointments for their medical appointments, and for like keep track of their tests, for their quizzes, and if there are any other tasks they need to get it done. They need to be able, are they able to get it done on time? So kids who still need to be reminded to go to bed, or kids who are still be reminded of their dental appointments, or like of their homework, probably we need to have a conversation with them and explaining to them that they need to be mature enough to be able to stay on top of their tasks without having us reminding them of doing these tasks. السؤال الثاني إنه إحنا ممكن نسأله إلى أي درجة أولادنا قادرين على إنهم ياخدوا بالهم من حالهم، وهذا بيتطلب مواعيد الدكاترة، الامتحانات، أي وظيفة أو أي معاد هم مطالبين إنهم يعملوه. هل هم قادرين إنهم يعملوه، ولا بيستنونا إحنا كأباء نعملهم إياه؟ هل هم بيستنونا إنه إحنا نذكرهم إنه إذا إجا ميعاد النوم، ولا إحنا بيستنونا نذكرهم إنه لازم يأكلوا healthy food ولا لا؟ بنذكرهم لازم يروحوا على الجيم ولا لا؟ kids إذا كانوا أولادنا لسه ما عندهمش النضوج الكافي إنهم يقدروا ياخدوا مسؤولية وإنهم يعملوا مواعيدهم ويخططوا لحياتهم أو يعني ليومهم لحالهم، ممكن إنه يكون it's a good time إنه معاد وقت كويس لإلنا إنه إحنا كآباء نحكي معهم ونذكرهم إنه في خلال المرحلة الجامعية إنهم هذه الأشياء كلها حتكون مطلوبة منهم، فلازم يبدوا على بدري إنهم يحاولوا إنهم ياخدوا بالهم ويعملوا مسؤولياتهم لحالهم، وإلا حيواجهوا ظروف صعبة وحياة صعبة خلال حياتهم بالجامعة.
The other question we can ask to test how mature our kids are: can our kids manage their own time? So during college or during life in college, kids are gonna have more free time during the day. They need to be mature enough to use this time wisely. They can use it to take care of our tasks. They need to do their homework. Having free time does not mean it is a break for them to sit and do nothing. No, having free time means that they need to use it to catch up on other stuff, on other tasks. So parents who constantly intervene with reminding their kids during high school about academic and other responsibility may fail to realize that their teen cannot manage them when they are on their own. So we need to teach our kids how to make good use of their time. السؤال الثالث اللي احنا ممكن او السؤال الثاني اللي ممكن احنا نسأله علشان نشوف اذا احنا اولادنا مستعدين للحياة الجامعية، هل هم عندهم مهارة إدارة الوقت ولا لا؟ هل هم بيعرفوا إنه بكرة في الجامعة حيكون عندهم وقت فاضي كتير؟ هل هم مدركين إنه الوقت الفاضي هذا مش معناته إنه هم يقعدوا ما يعملوش فيه إشي أو يناموا؟ لا، الوقت الفاضي معناته إنه هو لازم يروح، إنهم هم لازم يروحوا يعملوا تاسكس تانية، الأشياء اللي كان المفروض إنهم يعملوها وما عملتش، يستغلوا هذا الوقت عشان يعملوا الأشياء هاي. فلازم يكون عندهم حسن إدارة الوقت، وإلا at one time حيحسوا حالهم overloaded, overwhelmed, they cannot handle all the responsibilities. The next question is, does your teen know when and how to seek help? And this is very important, like when they're kids in high school, whenever there's a problem, if something goes wrong, the counselor, the teacher is going to shoot us email letting us know, the parents letting us know that your son or your daughter is struggling. You need to check in with them and see what's going on. In college, this is not going to happen. They are on their own. They need to make sure that they stay on top of everything. Whenever they need help, they need to seek help. They need to let others know that they need help. They need to be able to have this conversation with their professors or with their friends to seek help. Teens need to show that they can both learn and rebound from their failures, and that they do not fail apart when they have setbacks. And this has to do with their resilience, how resilient they are. It's very much likely that kids will fail a class or will get a bad grade, but how resilient are they? How successful they are to bounce back from this failure? Not only to bounce back and get back on track. No, bounce back, get back on track, and thrive and succeed. Be more successful in life. This is what resilience is. So السؤال الثاني إنه إحنا لازم نسأله إنه هل أولادنا بيقدروا يطلبوا المشورة والمساعدة بالوقت المناسب؟ هل هم عندهم الريزيلينس اللي هو المقاومة، اللي هي لما هم مثلا يفشلوا في شيء كيف بترياكت، كيف بردة فعلهم؟ هل هم بيستسلموا ولا هم بقوموا وبيحاولوا مرة تانية، ومش مجرد إن بيحاولوا لا وبينجحوا كمان؟ هل هم بيروحوا لما إذا فشلوا بشيء بيروحوا بيحكوا مع حدا ممكن إن يساعدهم like teachers, professors, counselors، ولا بنغلقوا على حالهم و they just give up؟ هذه نقطة تانية لازم إحنا pay attention to عشان نشوف how successful they're gonna be in this new experience in life after high school. Also, the other thing we want to pay attention to as parents, we want to make sure
how successful our kids in assessing risk. College, life in college, or life after school is completely different from life in like during high school or middle school. It's more, they're gonna have more free time. They're gonna be tested, or they're gonna go through new situations they've never been to or they've never been engaged in. How mature are our kids in assessing the outcome? Assess the risk that they are taking. What is the questions when they are encountered with a new situation? What is the first question that they're gonna think of? Are they gonna think of like, what could go wrong if I did that? Or would they ask, what are the chances I could get caught? So if they are thinking of the consequences, it means that they are mature enough to be willing not to get themselves in troubles because they do care about the consequences. However, if they don't care about consequences, or what they care about is just how to get along this situation without being caught or without being held responsibility, it shows that they're not ready to be responsible enough for their actions, which means they do not have this skill of assessing risk. And when we say like assessing risk or make mistakes, it doesn't mean like we're not expecting them to make any mistakes. We need to remember that making mistakes is part of this is how we grow as a human being. We learn from our mistakes. But the question is, do they learn from their mistakes, or they just let it go and they don't learn from these mistakes? العامل الثالث انه هل هم قادرين على انهم assess risk، قادرين على انهم يقيموا الخطر اللي هم ممكن يصيبهم اذا حطوا حالهم في position or situation، في موقف معين. احنا ما بنقول انهم هم ما يغلطوش بالمره، لانه الغلط جزء انه احنا كيف نتعلم الصح، جزء انه احنا كيف نتعلم من اخطائنا. لكن الخوف انهم هم يكونوا بيغلطوا بس ما بيتعلموا من اخطائهم. الخوف احنا ممكن انه نشوف اذا هم عندهم هاي القدره انهم يكون عندهم تقييم حقيقي او تقييم صحي للوضع عن طريقه الاسئله اللي هم بيسالوها. اذا هم بيسالوا حالهم انه انا لو عملت الشغله هاي ايش النتائج المترتبه عليه، اذا هم بيفكروا بهاي الطريقه، اذا هم بيفكروا بالاوتكمز، بالنتائج وكيف تاثيرها على حالهم، معناتهم انهم عندهم قدره جيده عنهم لتقييم الموقف، خطوره الموقف. لكن اذا كان كل همهم انهم يعملوا الشغله او يعملوا الشيء بدون ما حدا يعاقبهم او بدون ما حدا يشوفهم، معناته انه لسه هم مش ناضجين انهم هم ما عندهمش المهاره المطلوبه لانهم يقيموا الخطر او يقيموا الوضع. Also, we can ask, can your teen take responsibility and learn from their poor decision? This is another question we can ask. They need to be, when they make mistakes, do they take responsibility for their mistakes, or they try to blame it on someone else? Again, making mistakes is part of how they develop and grow. But they need to be mature enough to learn from their mistakes. This is the issue. السؤال الثاني انهم هل هم عندهم بياخذوا مسؤوليه اخطائهم، بيتحملوا مسؤوليه اخطائهم، ولا هم بيحاولوا انهم يرموها على حدا ثاني؟ اذا هم بيحاولوا يرموها على حدا ثاني معناته انهم هم still like ما عندهمش النضوج الكافي ل انه يخوضوا تجربه الحياة ما بعد الحياة الجامعية اللي هي تتطلب إنهم يكونوا هم يتحملوا مسؤولية أخطائهم، يتحملوا مسؤولية قراراتهم. The last thing all these questions we need to ask
and help our kids also ask and get answers to in order to assess how ready they are for college. كل هاي الأسئلة اللي إحنا سألناها لازم إحنا كآباء نسألها، ولازم أولادنا كمان يسألوها لحالهم عشان يشوفوا إذا هم ready للحياة لحالهم بالجامعة أو الحياة يخوضوا حياة التجربة الجامعية. Again, we need to remember that that's why it's important for us to start the conversation early, because we need, if for example, if our kids, they lack sense of responsibility, if they cannot take care of themselves, or they don't have the skill of time management, they have at least 4 years, which is the high school years, to work on improving these skills. And even if we started the conversation earlier than 4 years, even better. They have more time to improve these and get ready for college. So هاي الأسئلة إحنا بنقولها لأنه إحنا قلنا بالأول إنه على الأقل في 4 سنين هم حياة الجامعة، الحياة الهاي سكول، إنه هم يحضروا حالهم للجامعة. فلازم يكونوا هم عندهم وعي أو معرفة بالأسئلة هاي، عشان إذا إحنا أهل أو هم أولاد أو بنات عارفين إنه ما عندهم مش مهارة إدارة الوقت، إذا هم ما عندهم مش resilient، ما عندهم مش المقاومة، أو ما بيقدروش بياخدوش مسؤولية أخطائهم، ما بيتعلموش من أخطائهم، يكون عندهم وقت كافي إنهم يعملوا على إنهم يحسنوا هاي الخواص أو الخصلات عندهم. عشان هيك إنه بداية الحديث عن الجامعة تبدأ بوقت مبكر، إنه شيء كتير كويس. So the last thing we want to discuss here, what parents and teens both need to know. شو parents والأولاد need to know. The first thing, college is an expensive gift like none other. College is a gift. It's not, some kids, they may think of college as their default option, or the same way they transition from elementary school to middle school, from middle school to high school. It's a default. This comes as a default transition. It's not. They need to realize this is an expensive gift. And why is that? Because they need to be ready for it. They don't want to waste their time or waste their money by not being ready to it. الشيء اللي هم لازم يفهموه إنه الكوليدج، الجامعة، الحياة الجامعية هي هدية غالية. يعني بقى كثير من الأولاد والبنات بيفكروا إنه هي مرحلة انتقالية زيها زي أي مرحلة انتقالية، زي انتقلوا من المدرسة الابتدائية للإعدادية، من الإعدادية للثانوية، من الثانوية بينتقلوا للجامعة. هذا مش مزبوط، لأنه مش كل الأولاد بيروحوا على 4-year degree college، مش كل الأولاد. فهم لازم يفهموا إنه هاي هدية غالية، فلازم هم to appreciate this. How؟ إنه هم يكونوا مستعدين لإلها، لأنه ما بدهم يضيعوا 4 سنين من عمرهم ويطلعوا بالستودنت لونز وهم مش محققين شيء. ف they need to understand this. The other thing they need to understand, teens need to take advantage of what it has to offer, of what this experience has to offer. They have great life experience to mature. They meet new people of different backgrounds. They on the right track to secure good career in the future. لازم يفهموا إنهم إنه هاي تديهم تجربة حياتية رائعة لأنهم ينضجوا، فلازم يستغلوها كويس، ما يعملوا على ما يستغلوهاش بأشياء كويسة، بأشياء مش كويسة. لازم يكونوا دايما مركزين على الهدف الأساسي اللي هم راحوا له. بتديهم فرصة أنهم يتعرفوا على أشخاص وجنسيات من different backgrounds، هذه فرصة كويسة. والأهم إنها هي بتديهم تأمين أو مناسبة، لأنها فرصة تأمين مهنة كويسة. بعد 4 سنين بيدخلوا سوق العمل، بيقدروا يدخلوا income كويس. ف they don't want to blow it out. They don't want to lose this opportunity. It's a very good opportunity. The last thing, make sure that this is truly what they want to do.
that going to college is what they truly want. They need to know their options, the different options we talked about. They need to do the homework, do the research, look for different colleges, different programs, ask themselves all these questions that we went through. And they need to make sure that they are ready to go through this experience, that they have what it takes to go through this experience successfully. They need to have this target and this goal. They need to go there and succeed. آخر إشي لازم يتأكدوا إنه هذا هو القرار الصح لإلهم. لازم يشوفوا إيش الأذر options اللي إحنا حكينا عنهم بالأول. لازم يسألوا حالهم كل الأسئلة اللي إحنا سألنا حالهم، يقارنوا البروجرامز المختلفة، الجامعات المختلفة. لازم يقوموا بعملية الريسيرش عشان يعرفوا إيش أحسن جامعة وإيش أحسن بروجرام. ولازم يكونوا ready، لازم يكونوا مستعدين عشان ينجحوا. لازم يعرفوا إنهم رايحين هناك، هذه gift. It's not ما بروحوش هناك لأنه هذا الانتقال الطبيعي لما بعد حياة الهاي سكول. هذه هدية غالية. الهدف تبعهم لازم يكون إنهم يخلصوا الجامعة وينجحوا فيها، ولازم يستعدوا عشان يحققوا هذا الجول. And that's all for me today. We talked about this for almost 1 hour now. We went through different questions, different topics that both parents and teens need to consider when they make decisions about the route or the approach they want to take after high school. So حكينا تقريبا لساعة و10 دقايق، ساعة وربع، عن المجالات والخيارات المتعددة للأولاد وللأباء اللي ممكن إنهم هم ياخدوها بعد ما يخلصوا الهاي سكول. So I hope you enjoy it and you found it helpful. Thank you. Thank you, Ms. Mattar. This was a very comprehensive coverage of everything the parent needs to know about their student's life after high school. It's really an amazing presentation. It will be available immediately after the end of this live broadcast as a recording on all social media of the HES Academies and also on the YouTube channels. Also, actually on LinkedIn also this time. And we thank Access and Ms. Maysoon again for all the valuable information and continuous support. If you have any questions, you know how to reach us. If you need to contact Ms. Mattar, please reach to us and we will connect you with her. Yes. And with that, we come to an end to our family engagement broadcast. Please check your emails for the Star International Academy summer sports camps that are open for our students. Excellent deal. I already signed up my son. You can sign up for a soccer camp for $75. Amazing prices. So we are not opening them for public until the parents get their first chance of signing up to it. And so use that opportunity to sign up. There are limited availability. You'll find that information in your text message or in your email box. With that, I want to thank you, and we hope that you have a great weekend, and we'll see you in the next family engagement broadcast. Thank you, Maysoon. Thank you. Have a good one, everyone. Bye-bye. HES Academies have been serving the Detroit metro area for over 23 years, promoting academic excellence, leadership, and cultural diversity, ranking as some of the top schools in the state of Michigan. Our pre-K through 12th grade students enjoy tuition-free, state-accredited education by STEM-certified and highly qualified staff with no geographical restrictions, and with advanced placement, college dual enrollment, scholarship, and Arabic language programs. Noor International Academy in Sterling Heights at niapsa.org, Star International Academy in Dearborn Heights and in Canton at starpsa.org, Universal Academy in Detroit at universalpsa.org,
and Universal Learning Academy in Westland at ulapsa.org. Join HES Academies today and enjoy a free Chromebook for every enrolled student.